that nothingness is more powerful as all the rest. So there is no creation. Because creation means that nothingness is not more power, has no more power as beings. You see? Because create means to bring into the being beings. You agree with this? So, to create is bringing beings into being. To do this, you have not to be destroyed by nothingness, or just think that nothingness is more than ever powerful. So it is not nihilism, it is nothingness. So creation needs nothingness, but not nihilism. Teşekkür ediyorum soru için. Teşekkür ediyorum sorusu için. Yaratma varsa nihilizm nerede? Yani nihilizm ve yaratım birbirinin karşıtı aslında. Nihilizm açısından düşünürsek, şimdi hiçlik daha güçlü olmak anlamına göre, diğerlerine göre. Yaratma ise hiçlikte daha fazla güç olmadığını gösteriyor. Yani var olanlar gibi değil. Yaratmak ise var olanları var etme demek. Yani bu anlamda hiçlik güçlü değil. Bu nihilizm değildir, bu hiçliktir. Yaratmak için hiçliğe ihtiyaç vardır, nihilizme değil. Son soruyu alacağız. Thank you. Is it me? One more then for you two. Two more questions. You two. First you, and then you. So two more for you. Okay. Yes, after. Before him, and then you. Önce siz, öndeki. Daha sonra siz arkadaşlar. I am the first one. So two more questions. Yani son iki soru değil. Okay. Just wanted to correct a misunderstanding. I never said that inauthenticity is something bad or morally defective. You are right. I think that inauthenticity is an essential way in which we are. But I also believe that in arts, art is also not immune to inauthenticity. Somehow, we live in such a world in which you can make some distinction between good, in the aesthetical sense, of course, not moral sense. Some works of art are more valuable, they have an aesthetic value, and some of them are just a product of popular culture, for example, but it is still called art. So that's why I think that this distinction between inauthenticity and authenticity could be useful also to understand works of art, which means that not all works of art open a world for us, but some of them simply copy, reproduce the culture of Dasman in the Heideggerian sense, the popular culture, and they are just inauthentic, and I would also like to call them bad, in quotation marks, not in the moral sense, but in an aesthetic way. I just wonder what you think about this point. Bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Az önce inauthentiklik, kötü ya da kusurlu demedim, bu şekilde demek istemedim, haklısınız. İnautentizm özcü bir yaklaşım. Ama bence sanatın inautentizmle bir bağışıklığı yok. Yani estetik açıdan konuşuyorum, tabii ki ahlak açıdan değil. Bazı çalışmalar, bazı sanat eserleri daha değerli, bazıları ise daha popüler kültüre yönelik çalışmalar. Bu ayrım, yani inautentizm ve otantizm arasındaki bu ayrım sanat yapıtını anlamak için bence önemli. Tabii ki bazı sanat eserleri bize açıyor. Ancak bazıları da popüler kültürün birer kopyası ya da onları tekrardan üretiyor.
açıdan diyorum, yani estetik açıdan, ahlaki açıdan değil, bu açıdan bazı sanat eserleri kötü olarak belki değerlendirilebilir. I stop to question me on this way. As I told, I think that an artist is someone who spends his life to art. For me, this person is an artist, and what he do is art. Automatically, always, it's art. That's for me a first opening for art. If you spend your life, all your life, with this, I met a lot of artists, and the poverty, the difficulties, the suffering. One day I was in an artist atelier. I was looking to him, painting, and on a moment it was just great. It was incredible. It was incredible. It was a window, a really window on the festival, you see. But he didn't stop. He continued. And everything was destroyed. And then he told me, what do you think about it? And I was completely confused. Shall I say that he destroyed the window? Who I am to tell him that he destroyed the window? And I understood that the most important, crucial thing is what he did. You see? I just say, maybe you have to spend time to look more. You have to spend more time with the piece of art, to feel. You have to be in presence of what doesn't belong to you. And I let him go, or he let me go. And through all those experiences, I will never say it's not art, because I don't know what is after it. But sometimes something leads me somewhere I never could go without this piece of art. And this piece of art was made by a machine, an engine. It was an engine. There was an artist who made engines, and the engine made a piece of art. So I couldn't say it's not art. It changed my life. It gives me something. So it's very hard. And so slowly I say, maybe when you are not an artist, you can tell about art or not art. And you can say that's not art, or bad art, or a production, or this, or this. Don't forget that the great pieces of art in the 14, 15 was a reproduction of nature. Don't forget that a human being cannot reproduce nature. It's impossible. So when you do something, when you paint something, when you sculpture something, it's never the reproduction of the nature. Never. It's always something more. Because you use your hand, because you use your brain, because there is something from you in the painting, because there is something from no one knows in the piece of art.
You see? So today I just say, I think like Heidegger. Denken is danken. And like Heidegger, I would say art is danken. So ich bin Dankbarkeit, ich habe Dankbarkeit für die Kunst. Weil Kunst ist eine dankbare Offenheit. I'm grateful for art. That's the point today. Just grateful. Because what art gives me, it's incredible in my life. Because art gives me what nothing gives me before. You see? And I think that's maybe the message I want to transmit you today. Thank you very much. Şimdi bu soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum. Sanatçı bütün yaşamını sanat için harcaması bu daima bir sanattır. Benim için sanat açıklıktır ve eğer tüm yaşamı bu sanatla geçirirsen, bu sanat için adarsan bu sanattır. Ben birçok sanatçıyla tanıştım zaman içerisinde. Bir kısmı fakirlikle, zorlukla ve acılarla mücadele ediyordu. Bir gün bir sanatçı atölyesine gittim ve resmine bakıyordum. Harikaydı, inanılmaz bir pencere vardı. Ve sanatçı bana fikrimi sordu. Benim ise bu sırada kafam karıştı. Çünkü kim dedim ki ben bu pencereyi parçalayacaktım. En önemli şey sanatçının yaptığı, belki de şu anda yapmamız gereken de şu, daha fazla bakmalısınız. Yani sanat eserlerine daha fazla bakmalısınız. Ve bunun için daha fazla zaman harcamalısınız, daha fazla hissetmek için. Size ait olmayanın mevcudiyetinde olmalısınız belki de. Tüm bu deneyimlerle ben bilmiyorum ama sanat, bu şeyleri sanat değildir diyemiyorum. Çünkü bunun sonrasını bilmiyorum. Bazen bir şey beni öyle bir yere götürüyor ki asla o sanat eseri olmadan oraya gidemezdim. Bu sanat eseri de bir motordur, bunu yapan bir sanatçı. Mesela hayatımı değiştirir bazı eserler. Belki eğer sanatçı değilseniz neyin sanat olduğunu veya neyin sanat olmadığını söylemek biraz daha kolay olabilir. Ama unutmayın ki çok büyük sanat yapıtları 14. 15. yüzyıllarda doğanın reprodüksiyonunu yapmıştır. Ancak insanın doğayı reprodükte etmesi imkansızdır. Çünkü asla doğayı bu şekilde yansıtamazsınız. Her zaman daha fazlası vardır. Bunu yansıtırken içine beyninizi ve araçlarınızı koyuyorsunuz. Ayrıca bu sanat eserinde ya da resimde kendinizden bir parça ekliyorsunuz. Bugün Heidegger'in de dediği gibi denkendir. Yani sanat denken demiştir. Yani bu olayın özü şudur ki ben sanata bu konuda minnettarım. Sanat bana imkansızı verdi. Hiçbir şeyin kimsenin veremediğini veriyor. Belki de bugün burada size iletmek istediğim mesaj da budur. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Biraz yükseksiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sanat ürünü, sanatçının bütün dünyasının ürünü olan sanat eseri, yani sanatçının bütün dünyasının eseri olan sanat eserinden bahsediyorum. Eğer bir soyut tema arz ediyorsa, biz bu tanımını nasıl yapmalıyız? Soyut tema arz ediyorsa. Soyut tema arz ediyorsa ve onun bütün dünyasının ürünü ise bunu biz nasıl tanımlayabiliriz? If a piece of art is the product of an artist's thinking or imagination, if it has an abstract theme, how can we express it? How can we define it? So the piece of art is not abstract? Is abstract. Is abstract. How can we define it? It's purely abstract. Yes. I was in Madrid. I was in Madrid in the Prado with my master,
Henri Maldini. And he is a professor of aesthetic, art, psychiatry, a very special man, philosophy, a great specialist of Heidegger. He could talk in Greece, ancient Greece, so he was a great man. And there was Velázquez, the Inclinum des Christus. It was Christus, the Christ, going from the cross, and he was undressed, the undressing of Christus. So it was not abstract at all. No abstract at all. The Christus from the cross with the pathos and is dressed and the beautiful print. And we went to Prado, and Maldini said me, "What do you see?" And I start. And he said, no. And I said, "Colors." No. And he said, "Oh, the beautiful way that the artist could paint the dress." No. And he said, "If you don't see the abstraction figurative, you cannot see paintings." He said, "It's so easy to understand an abstraction painting because it helps you to not be disturbed by what you could understand." So here it's very difficult with all those pathos. But Velázquez, this great painting, why it is such a great painting? And it was impossible, I don't know. I was very young, I was 26, 27. No, I was 26, 27. I'm 60 today, so of course 27, 26. And he says me, no, he said, this Velázquez painting is important because it doesn't paint the Inclinum of Christus. It doesn't paint the Inclinum of Christus. It paints something else. You see? It paints something else, and you can feel it. If you don't feel, if you see a man from the cross who undressed or is undressed, if you read the title, The Inclinum of Christus, you are completely fixed in this. And you don't see anything more. You have to go through all those things. You see? So, I learned abstraction from this date. Abstraction is everywhere. The difference is that some abstraction can be figurative or not figurative. I can tell you how definite, but we need some of course, piece of art. Do you know a painter who is abstract, an abstraction painter? Can I translate? Yes. Yeah. Ben Madrid'de ustamla birlikte bir panele katılmıştım. Kendisi Heidegger konusunda uzman da aynı zamanda antik Yunan konusunda da öyle. Estetik sanat, psikiyatri, felsefe bu konularda uzmandı. Çok gerçekten bilgili bir profesördü. Ve orada bir tablo görmüştük. Filaskas'ın bir tablosunu görmüştük. İsa'nın çarmıhta gerili hali ve üzerinde de kıyafeti vardı. Hiç soyut bir tablo değildi aslında. Bana orada ne gördüğümü sordu. Renkleri gördüğümü söyledim ve sanatçının kıyafeti resmettiğini söyledim. Ancak burada önemli olan şuydu ki orada içindeki soyutlamayı görmek gerekiyordu. Yani eğer o resmin içindeki soyutlamayı görmezseniz
tabloyu göremezsiniz. Dolayısıyla aslında soyut bir tabloyu görmek çok kolaydır. Çünkü orada anlayabildiğiniz bir şey sizi rahatsız etmez. Sizi rahatsız eden bir şey yoktur. Ve o dediğim tabloda ressam kıyafeti resmetmemişti. Orada bambaşka bir şey vardı. O kıyafetin ötesinde başka bir şey resmetmişti ve onu görebiliyordunuz. Ancak orada İsa'nın kıyafetine odaklansaydınız başka bir şey göremezdiniz. Dolayısıyla soyutlama her yerdedir. Figüratif olabilir, olmayabilir. Siz sadece soyut çalışan bir ressam tanıyor musunuz? Can you give me a name of an abstraction painting that a painter? Evet. Bir soyutlama, soyut çalışan bir ressam tanıyor musunuz? Böyle bir ressam. Diyorlar ki sadece siyasal hayatı soyut bir şekilde anlatıyor ama onu anlamak için derine inmek lazım. Yani onun ruhuna inmek lazım, onu anlayabilmek lazım, sezebilmek lazım. For instance, Picasso expresses life with certain borders in certain shapes and forms, but you need to go deeper in it in order to see it, in order to understand it. Oh, yeah. So Picasso, yes, Picasso. Of course, abstraction everywhere, but the abstraction stream, Picasso doesn't belong to the abstraction, of course, stream. He's more a lot of things, but maybe the stream, but maybe you talk about the cubism of Picasso. In fact, what Picasso in 1916 changed completely art with Les Demoiselles d'Avignon, because he changed the shapes. The Demoiselles d'Avignon was the first painting in the world, and it was painted in 16, and it stayed for years in his atelier. So you didn't see it in 16, it was later. What happens? The shapes of the human was completely twist, you see? But you don't have to recognize what you're painting. To recognize is what your brain needs as a human being. If we talk about psychology, neurology, our brain wants to know what it is. Our brain don't like mystery and or meaningless things. You see? We need to know. We want to know what it is. And then we are comfortable. I recognize, oh yeah, it is this, and I'm comfortable. Art changed completely this manner, this presence, a new presence. You see? So, in abstraction, in pure abstraction, like Verdier, or pure abstraction, gestural abstraction, like Rothko, it is very easy because what is there is energy. Energy. Pure presence. And of course, you could say, yeah, for someone I'm agree, for other it's difficult to agree. I spent several years in my life to just understand or just meet monographies. You see? Years. Just to meet the great
So, and I try to understand what happens in a monochrome. What happens in a monochrome, not monography, but monochrome. What happens in a monochrome? One color. One color. Like, and I try to meet every great artist about it. Rothko, Reinhardt. To know what difference. Kelly Esworth. And I tried slowly to know the differences. And the first time I say everything is in Rothko, that's great. But Reinhardt is just color, you see? Not more. It's nothing. Is it energy, a mirror? Is it what it is? The important is not to define something. It's not to recognize something. The problem in art is not to conceal meaning. You see? It is not meaningless. The aim of art. Art is, as I try to share with you, art is, we don't know. Art is a mystery. And that's the reason why the lecture of today was Art Unfold, the mystery of our being in the world. Because you cannot define your way of being in the world. You cannot. And it is the same for a piece of art. So we have to let it, like Heidegger says too, we have to let it appear. We have to let appear a piece of art. And you will see, after years, it will change completely. The piece of art is not the same when you are 20, 40, 60. Because some pieces of art, I sell them since 40 years. 40 years with the same piece of art I'm looking to. And it's always changing. Because it's dynamic. You see? It's dynamic. Because it's some openness. Because you change. Because art changes you. Because life changes you. So the purpose is not to recognize, not to define, but just to stay in presence of. And to conclude, I will thank you, of course, to welcome me. I'm more and more sure that there is no differences between France, Turkey, Tokyo. There is no difference between Romania, Bucharest, Budapest, I was there too. There is no difference. Where is the difference? The difference is where education is possible and whether it's not. So when we are together somewhere where education is possible, where to be educate means exducere in Latin, exducere, to going out. Educate is not going in, it's going out. If a culture can give you the possibility to go out of yourself, out of a culture, out of frames, and stay in the frames. Stay in the frame, but with the freedom of go out the frame. That's education. It's not to stay in the frame. It's not to go out of the frame. It's the freedom of to go out and in the frame. And go out and go in German,
is ervaren, ervaren. The er means out and in. We lose it in French, we lose it in English too. Experience, experience. But it's a beautiful ervaren. So then you have to have with you an ervaren and this confirmation that we share all together here and abroad in the world. We share this possibility to be educated. Thank you to educate me today. Bildiğiniz gibi Picasso ile ilgili olarak akımlardan bahsedilebilir. Soyutlama her yerdedir ve Picasso'nun kübizminden bahsedilebilir. Picasso 1916'da sanatını değiştirdi. Sanatta kullandığı şekilleri değiştirdi ama bu değişim tabii ki daha sonra ortaya çıktı. İnsan şekilleri tamamen değişti. Fark etmek ve anlamak beynin ihtiyacıdır. Yani nörolojinin, psikolojinin ihtiyacıdır. Beyin bir şeyin ne olduğunu anlamaya, çözmeye çalışır. Beyin gizemi sevmez, anlaşılmaz şeyleri sevmez. Devamlı bulmaya, fark etmeye, anlamaya çalışır. Ve beyin fark eder. Sanat ise bu şekilde değildir. Sanat bu mevcudiyeti değiştirir. Ve saf, soyut sanatta bir görüntüleme söz konusudur. Ben birkaç yılımı sadece monografileri anlamaya çalışarak geçirdim ve monokromda ne olduğunu anlamaya çalıştım. Büyük sanatçılarla tanıştım, aralarındaki farkları anlamaya çalıştım. Dediğim gibi burada önemli olan tanımak ve anlamak değil. Yani sanatta önemli olan anlam bulmak, anlamı aramak değil. Sanat nedir? Yine baştaki sorumuza dönersek bilmiyoruz. Sanat bir gizemdir. Sanatı açılmaya bilmek önemlidir. Bir sanatı ve bir sanat eserini tanımlayamayız. Bir sanat eserinin ortaya çıkmasına izin vermeliyiz. Ortaya çıktıktan sonra, yıllar sonra bizim için değişecek mi? Çünkü 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında o sanat eseri bizim için farklı olacak. Çünkü dinamiktir sanat ve bir açıklığa sahiptir. Hayat sizi değiştirir ve sanat sizi değiştirir. Burada amaç sanatın mevcudiyetinde kalmaktır. Bu eşlik ettiğiniz için ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bu anlamda sanat söz konusu olduğunda Fransa, Türkiye, buralar hiçbir yer arasında hiçbir fark yok. Fark ancak eğitimde olabilir. Ex-tutoring dediğimiz eğitim dışarı doğrudur, içe doğru değil ve her ülkede farklı olabilir. Çerçevelerden, kültürden dışa doğru çıkmak her kültürde farklı olabilir ve bu eğitimdir. Sizler de beni eğittiniz. Çok teşekkür ediyorum. Of course, I want to thank the translations too, because it's a very harsh work to translate. It is very difficult to translate something which is special. It is not so easy to translate such ideas. So thank you for your work. Thank you, of course, Metin for your welcoming, but for your work too, because you spent very much time to translate my slides in Turkish, so I hope you can give it to who's wants them. Because don't forget that ideas doesn't belong to someone. It is an heritage of humankind. If I can think, it's not through myself. It is through artists, through other philosophers, through meetings, through encounter. So we cannot say that's mine, it's ours. Ben düşünebiliyorsam bu karşılaşmalar sebebiyle, düşünürler sebebiyle, yaşantılar sebebiyle olur. O yüzden bu sadece bana aittir diyemem. Bu hepimize aittir.